And today's lesson is a BAE406 and EE502 W3 lesson. So the problem is given. The object of this problem is to analyze a physical configuration that yields electrical terminus relations almost exactly. The system of the figure consists of the two concentric cylinders or ferromagnetic material with infinite permeability and a zero conductivity. Both cylinders have length L and are separated by an air gap G. As indicated in the figure, the rotor carries a winding of the NR turns distributed sinusoidally and having negligible radial thickness. The stator carries a winding of the NS turns distributed sinusoidally and having negligible radial thickness. Current through the three windings leads to sinusoidally distributed surface currents as indicated. In the analysis, we neglect the effects of the N turns and assumed G less than R so that the radial variation of magnetic field can be neglected. A. Find the radial component of the air gap flux density due to the stator current alone. B. Find the component of air gap flux density due to the rotor current alone. C. Use the flux densities found in the bus A and B to find lambda, beta, and lambda R in the forms of the equations. In particular, evaluate LG, LR, and M in terms of the given data. So in this case, the rotor is given, the machine is given, that will be the stator and the rotor winding. So stator and the rotor windings are given. In this case, the air gap is a G, and also the rotor carry the number of turns, NR turns, and also the stator winding got the NS turn. So in this case, the G is less than the R. So we have to determine the component of the air gap flux density and also the radial component of the air gap flux density, and then the density. We have to determine the LG, LR, and the M. So those values have to be determined for the given stator and the rotor, the electrical machines. So that we solve this problem. So that with the stator currents are at low, so in this case we can determine the HR. So HRS will be the magnetizing force. That the magnetizing can be calculated. So that we write down the equation. The HRS is a stator to the rotors are magnetizing. So these magnetizations are depending on the angle psi. So the angle psi is given in the diagram. So this will be the position of the stator and rotor. And this angle values also determine the magnetizing. So that the magnetizing can be calculated. The formula is 2 HRS sin G. So this means the magnetizing flux passing through the rotor and stator, and also the including the air gap G. So in this case, we calculate the integration. The integration from the lower limit is a sine, upper limit will be the sine plus a pi. So NSIS 2 divided by R plus G sine psi multiply R plus G d psi. So by solving this one, what you got is NSIS cos psi. So this we got. So therefore the HRS psi equal to NSIS cos psi divided by 2G, and the HRS equal to in this case mu 0 and SIS cos psi divided by 2G. So this is the equation to determine the magnetizing. So the magnetizing can be calculated. Radial component of air gap flux density is related to the magnetizing. The magnetizing is HRS is equal to NSIS cos psi divided by 2G. So that for the air gap flux density, BRS psi is equal to mu 0 NSIS cos psi divided by 2G. So this is for the answer for the part A. And the part B, we have to determine the radial component of the air gap flux density. So that we have to write down the air gap flux density equation. So in this case, radial component of the air gap flux density is BRR psi equal to mu 0 NRIR cos phi minus beta divided by 2G. This is for the rotor component. The rotor's rotor the flux density BRR psi equal to mu 0 NRIR cos psi minus beta divided by 2G. So in this case, we have to again replace it NS
gametes are changed to the NRIS, is changed to the IR, and the psi changed to the psi minus theta. So this is the way we can determine the radial component of the air flux density. And C, we have to calculate the user flux density found in the part A and B, and find the psi lambda S and the lambda R. So that we have to calculate the lambda S and lambda phi. So in this case, the flux density vary around the periphery and the windings are distributed. And the depends on integration required to find the inductors, whether they are found from the slow energy or from the flux linkage. So in this case, we utilize the flux linkage equation. The flux linkage equation equal to PR equal to BRS plus PRR. So this equal to mu 0 divided by 2G multiplied with NSIS cos psi plus NRIR cos psi minus theta. So that equation we write down. And then after this, we have to make this differentiation. The differentiation of the lambda S equal to NS divided by 2 divided by R plus G multiplied with sine and multiply with R plus G d psi. So this will be the integration. The lower limit will be the psi, upper limit will be the sine plus pi, and the BR sine dash, and multiply with the R plus G and the d sine dash. So then we calculate. So by this way, we continue. We can calculate the psi S value. Now the post our sabi credit comma so in post our baby thale so no equation set long ပေးတာလေအဲ့ဒီဆက်ကဘာရှိမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နော်စတေတာနဲ့ရိုတာရှိတယ်စတေတာနဲ့ရိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစတေတာရိုတာရှိတဲ့ဆက်ကနော် air gas flux density ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်နော် air gas flux density ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ကဒီဆက်ကိုပဲညီမချင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ magnetizing force ကိုရေးလိုက်တယ် stator နဲ့ rotor ကြားမှာရှိတဲ့နော် magnetizing force ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ဆိုရင်ဘယ်ညီမချင်းနဲ့ရေးမလဲဆိုရင် 2HRS sin G နော်အဲ့ဒါ stator နဲ့ rotor နောက်ပြီးတော့ air gas ပါအကျုံးဝင်တဲ့ magnetizing force အဲ့ညီမချင်းကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် 2HRS sin G ဆို integration လုပ်မယ် lower limit က R 5 lower limit က sin နဲ့ upper limit က sin plus pi ပြီးတော့မှ NSIS 2 R plus G နဲ့စားမယ်နောက်ပြီးတော့ sin dash နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ R plus G d sin dash နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် NSIS cos sin ဆိုတာရမယ်နောက်တစ်ခါနော်အဲ့ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်HRS sin ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ NSIS cos sin divided by 2G နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် BRS sin ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် mu 0 NSIS cos sin divided by 2G နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနော်ဒီအဲ့လိုပဲ same procedure ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် rotor excitation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းကိုလည်းတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် BRR sin ဆိုတော့ R ဆိုတာ rotor အဲ့ဒါဆိုရင် mu 0 NRIR cos sin minus theta divided by 2G အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော် NS ကနေပြီး error ကိုပြောင်းလိုက်တယ် IS ကနေ IR ပြောင်းလိုက်တယ် sin ကနေ sin minus theta ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းချင်းအပြင် rotor အတွက်လည်းညီမချင်းကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ air gap flux density စုစုပေါင်း flux density အားလုံးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ rotor နဲ့ stator ကြဟိုပြောင်းသွားတဲ့ flux density ရဲ့ rotor မှာရှိတဲ့ flux density အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလာထားမယ်အဲ့တော့နော်စုစုပေါင်း flux density BR rotor နဲ့ stator ပြောင်းတဲ့ flux density BRS rotor မှာရှိတဲ့ flux density BRR အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် mu 0 divided by 2G NSIS cos psi plus NRIR cos psi minus theta နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီညီမချင်းမှာဆိုရင်နော်စောတော့ပြောခဲ့တာ integration တာတခုပြောခဲ့တယ် 2HRS sin S နော်သူက integration လုပ်မယ် lower limit sin upper limit sin plus pi NSIS သူ့ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်2နော် R plus G နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ sin နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ R plus G d sin နဲ့ထပ်ပြီးမြှောက်မယ်အဲ့ဒီ integration လုပ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့နောက် PowerPoint slide မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် And today's lesson is a BAE406 and EE502 Wk lesson. So the problem is given. The object of this problem is to analyze a physical configuration that yields the electrical terminus relations almost exactly. The system of the figure consists of the two concentric cylinders or ferromagnetic material with infinite permeability and a zero conductivity. Both cylinders have length L and are separated by an air gap G. As indicated in the figure, the rotor carries the winding of the NR turns distributed sinusoidally and having negligible radial thickness.
the stator carries a widening of the endostance distributed sinusoidally and having negligible radial thickness. Current through the three windings leads to sinusoidally distributed surface currents as indicated. In the analysis, we neglect the effects of the enters and assumed G less than R so that the radial variation of magnetic field can be neglected. A. Find the radial component of the air gap flux density due to the stator current alone. B. Find the component of air gap flux density due to the rotor current alone. C. Use the flux densities found in the bus A and B to find lambda, beta, and lambda R in the forms of the equations. In particular, evaluate LG, LR, and M in terms of the given data. So in this case, the rotor is given, the machine is given, that will be the stator and the rotor winding. So stator and the rotor windings are given. In this case, the air gap is a G, and also the rotor carry the number of turns, NR turns, and also the stator winding got that are NS turn. So in this case, the G is less than the R. So we have to determine the component of the air gap flux density and also the radial component of the air gap flux density, and then the density. We have to determine the LG, LR, and the M. So those values have to be determined for the given stator and the rotor, the electrical machines. So that we solve this problem. So that with the stator currents are at low, so in this case we can determine the HR. So HRS will be the magnetizing force. That the magnetizing can be calculated. So that we write down the equation. The HRS is a stator to the rotors are magnetizing. So these magnetizations are depending on the angle psi. So the angle psi is given in the diagram. So this will be the position of the stator and rotor. And this angle values also determine the magnetizing. So the magnetizing can be calculated. The formula is 2 HRS sin G. So this means the magnetizing flux passing through the rotor and stator, and also the including the air gap G. So in this case, we calculate the integration. The integration from the lower limit is a sine, upper limit will be the sine plus a pi. So NSIS 2 divided by R plus G sine psi multiply R plus G d psi. So by solving this one, what you got is NSIS cos psi. So this we got. So therefore the HRS psi equal to NSIS cos psi divided by 2G, and the HRS equal to in this case mu 0 and SIS cos psi divided by 2G. So this is the equation to determine the magnetizing. So the magnetizing can be calculated. Radial component of air gap flux density is related to the magnetizing. The magnetizing is HRS is equal to NSIS cos psi divided by 2G. So that for the air gap flux density, BRS psi is equal to mu 0 NSIS cos psi divided by 2G. So this is for the answer for the part A. And the part B, we have to determine the radial component of the air gap flux density. So that we have to write down the air gap flux density equation. So in this case, radial component of the air gap flux density is BRR, so psi equal to mu 0 NRIR cos phi minus beta divided by 2G. This is for the rotor component. The rotor's rotor the flux density. BRR psi equal to mu 0 NRIR cos psi minus beta divided by 2G. So in this case, we have to again replace it. NS can be changed to the NR, IS is changed to the IR, and the psi changed to the psi minus beta. So this is the way we can determine the radial component of the air flux density. And C, we have to calculate the user flux density found in the part A and B, and find the psi lambda S and the lambda R. So that we have to calculate the lambda S and lambda phi. So in this case, the flux density vary around the periphery, and the windings are distributed. And the depends on integration required to find the inductance, whether they are found from the slow energy or from the flux linkage. So in this case, we utilize the flux linkage equation. The flux linkage equation equal to PR equal to BRS plus BRR. So this equal to mu 0 divided by G multiplied with NSIS cos psi plus NRIR
cosine minus theta. So that equation we write down. And then after this, we have to make this differentiation. The differentiation of the lambda s equal to ns divided by 2 divided by r plus g multiplied with sine and multiply with r plus g d sine. So this will be the integration. The lower limit will be the sine, upper limit will be the sine plus pi, and the br sine dash, and multiply with the r plus g and the d sine dash. So then we calculate. So by this way we continue. We can calculate the sine s value. Now the post our set be credit comma. So in post our baby tale so no equation set long beta. I set up bashi me so in do it no stata ne rotor sheet. Stata ne rotor sheet. I stata rotor sheet second no. Air gas flood densityကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะ air gas flood density ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ကဒီ set ကိုပဲညီမချင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ magnetizing force ကိုရေးလိုက်တယ် stator နဲ့ rotor ကြားမှာရှိတဲ့เนาะ magnetizing force ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ဆိုရင်ဘယ်ညီမချင်းနဲ့ရေးမလဲဆိုရင် 2hrs sin g เนาะအဲ့ဒါ stator နဲ့ rotor နောက်ပြီးတော့ air gas ပါအကျုံးဝင်တဲ့ magnetizing force အဲ့ညီမချင်းကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် 2hrs sin g ဆို integration လုပ်မယ် lower limit က r 5 lower limit is sine, upper limit is sine plus pi.ပြီးတော့မှ NSIS to 2 r plus g နဲ့စားမယ်နောက်ပြီးတော့ sin dash နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ r plus g d sin dash နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် NSIS cosine ဆိုတာရမယ်နောက်တစ်ခါနော်အဲ့ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်HRS sin ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ NSIS cosine divided by 2g နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် BRS sin ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် mu 0 NSIS cosine divided by 2g နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနော်ဒီအဲ့လိုပဲ same procedure ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် rotor excitation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းကိုလည်းတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် BRR sin ဆိုတော့ R ဆိုတာ rotor အဲ့ဒါဆိုရင် mu 0 NRIR cosine minus theta divided by 2g အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော် NS ကနေပြီး error ကိုပြောင်းလိုက်တယ် IS ကနေ IR ပြောင်းလိုက်တယ် sin ကနေ sin minus theta ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းချင်းအပြင် rotor အတွက်လည်းညီမချင်းကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ air gap flood density စုစုပေါင်း flood density အားလုံးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ rotor နဲ့ stator ကြားဟိုပြောင်းသွားတဲ့ flood density ရဲ့ rotor မှာရှိတဲ့ flood density အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလာထားမယ်အဲ့တော့နော်စုစုပေါင်း flood density BR rotor နဲ့ stator ပြောင်းတဲ့ flood density BRS rotor မှာရှိတဲ့ flood density BRR အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် mu 0 divided by 2g NSIS cosine plus NRIR cosine minus theta လည်းညီတယ်အဲ့တော့ဒီညီမချင်းမှာဆိုရင်နော်စောတော့ပြောခဲ့တာ integration တာတခုပြောခဲ့တယ် 2hrs sin s နော်သူက integration လုပ်မယ် lower limit sin upper limit sin plus pi NSIS သူ့ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်2နော် r plus g နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ sin နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ r plus g d sin နဲ့ထပ်ပြီးမြှောက်မယ်အဲ့ဒီ integration လုပ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့နောက် PowerPoint slide မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် And today's lesson is a BAE406 and EE502 Wk lesson. So the problem is given. The object of this problem is to analyze a physical configuration that yields the electrical terminus relations almost exactly. The system of the figure consists of the two concentric cylinders or ferromagnetic material with infinite permeability and a zero conductivity. Both cylinders have length L and are separated by an air gap G. As indicated in the figure, the rotor carries a winding of the NR turns distributed sinusoidally and having negligible radial thickness. The stator carries a winding of the NS turns distributed sinusoidally and having negligible radial thickness. Current through the three windings leads to sinusoidally distributed surface currents as indicated. In the analysis, we neglect the effects of the N turns and assumed G less than R so that the radial variation of magnetic field can be neglected. A. Find the radial component of the air gap flux density due to the stator current alone. B. Find the component of air gap flux density due to the rotor current alone. C. Use the flux densities found in the bus A and B to find lambda, beta and lambda r in the forms of the equations. In particular, evaluate LG, LR and M
in terms of the given data. So in this case, the rotor is given, the machine is given, that will be the stator and the rotor winding. So stator and the rotor windings are given. In this case, the air gap is a G, and also the rotor carry, the number of turns, NR turns, and also the stator winding got that's an NS turn. So in this case, the G is less than the R. So we have to determine the component of the air gap flux density and also the radial component of the air gap flux density, and then the density. We have to determine the LG, LR, and the M. So those values have to be determined for the given stator and the rotor, the electrical machines. So that we solve this problem. So that with the stator currents are at the low, so in this case we can determine the HR. So HRS will be the magnetizing force. That the magnetizing can be calculated. So that we write down the equation. The HRS is a stator to the rotors are magnetizing. So these magnetizations are depending on the angle psi. So the angle psi is given in the diagram. So this will be the position of the stator and rotor. And this angle values also determine the magnetizing. So the magnetizing can be calculated. The formula is 2 HRS sin G. So this means the magnetizing flux passing through the rotor and stator, and also the including the air gap G. So in this case, we calculate the integration. The integration from the lower limit is a sine, upper limit will be the sine plus a pi. So NSIS 2 divided by R plus G sine psi multiply R plus G d psi. So by solving this one, what you got is NSIS cos psi. So this we got. So therefore the HRS psi equal to NSIS cos psi divided by 2G, and the HRS equal to in this case mu 0 NSIS cos psi divided by 2G. So this is the equation to determine the magnetizing. So the magnetizing can be calculated. Radial component of air gap flux density is related to the magnetizing. The magnetizing is HRS is equal to NSIS cos psi divided by 2G. So that for the air gap flux density, BRS psi is equal to mu 0 NSIS cos psi divided by 2G. So this is for the answer for the part E. And the part B, we have to determine the radial component of the air gap flux density. So that we have to write down the air gap flux density equation. So in this case, radial component of the air gap flux density is BRR, so psi equal to mu 0 NRIR cos phi minus beta divided by 2G. This is for the rotor component. The rotor air gap rotor the flux density. BRR psi equal to mu 0 NRIR cos psi minus beta divided by 2G. So in this case, we have to again replace it. NS can be changed to the NR, IS is changed to the IR, and the psi changed to the psi minus beta. So this is the way we can determine the radial component of the air flux density. And C, we have to calculate the user flux density found in the part A and B, and find the psi lambda S and the lambda R. So that we have to calculate the lambda S and lambda phi. So in this case, the flux density vary around the periphery, and the windings are distributed. And the best integration required to find the inductance, whether they are found from the slow energy or from the flux linkage. So in this case, we utilize the flux linkage equation. The flux linkage equation equal to PR equal to BRS plus BRR. So this equal to mu 0 divided by G multiplied with NSIS cos psi plus NRIR cos psi minus beta. So that equation we write down. And then after this, we have to make this differentiation. The differentiation of the lambda S equal to NS divided by 2 divided by R plus G multiplied with sine and multiply with R plus G d psi. So this will be the integration. The lower limit will be the sine, upper limit will be the sine plus pi, and the BR sine dash, and multiply with the R plus G and the d sine dash. So then we calculate. So by this way, we continue. We can calculate the psi S value. Now the ပု္ပ္ပာကိုဆက်ပြီးတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပု္ပ္ပာမှာပါပေးထားလဲဆိုတော့နော် equation ဆက်လုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒီဆက်ကဘာရှိမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နော် stator နဲ့ rotor ရှိ
stator rotor ရှိတယ်အဲ့ stator rotor ရှိတဲ့ set ကနော် air gas flux density ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်နော် air gas flux density ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ကဒီ set ကိုပဲညီမချင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ magnetizing force ကိုရေးလိုက်တယ် stator နဲ့ rotor ကြားမှာရှိတဲ့နော် magnetizing force ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ဆိုရင်ဘယ်ညီမချင်းနဲ့ရေးမလဲဆိုရင် 2hrs sin g နော်အဲ့ဒါ stator နဲ့ rotor နောက်ပြီးတော့ air gas ပါအကျုံးဝင်တဲ့ magnetizing force အဲ့ညီမချင်းကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် 2hrs sin g ဆို integration လုပ်မယ် lower limit က r 5 lower limit က sin နဲ့ upper limit က sin plus pi ပြီးတော့မှ NSIS သူ့ကို2 r plus g နဲ့စားမယ်နောက်ပြီးတော့ sin dash နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ r plus g d sin dash နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် NSIS cos sin ဆိုတာရမယ်နောက်တစ်ခါနော်အဲ့ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် HRS sin ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ NSIS cos sin divided by 2g နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် BRS sin ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် mu 0 NSIS cos sin divided by 2g နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနော်ဒီအဲ့လိုပဲ same procedure ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် rotor excitation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းကိုလည်းတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် BRR sin ဆိုတော့ R ဆိုတာ rotor အဲ့ဒါဆိုရင် mu 0 NRIR cos sin minus theta divided by 2g အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော် NS ကနေပြီး error ကိုပြောင်းလိုက်တယ် IS ကနေ IR ပြောင်းလိုက်တယ် sin ကနေ sin minus theta ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းချင်းအပြင် rotor အတွက်လည်းညီမချင်းကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ air gap flux density စုစုပေါင်း flux density အားလုံးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ rotor နဲ့ stator ကြားဟိုပြောင်းသွားတဲ့ flux density ရဲ့ rotor မှာရှိတဲ့ flux density အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလာထားမယ်အဲ့တော့နော်စုစုပေါင်း flux density BR rotor နဲ့ stator ပြောင်းတဲ့ flux density BRS rotor မှာရှိတဲ့ flux density BRR အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် mu 0 divided by 2g NSIS cos sin plus NRIR cos sin minus theta နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီညီမချင်းမှာဆိုရင်နော်စောတော့ပြောခဲ့တာ integration တာတခုပြောခဲ့တယ် 2hrs sin s နော်သူက integration လုပ်မယ် lower limit sin upper limit sin plus pi NSIS သူ့ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်2နော် r plus g နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ sin နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ r plus g d sin နဲ့ထပ်ပြီးမြှောက်မယ်အဲ့ဒီ integration လုပ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုနော်နောက် PowerPoint slide မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်The next one is we also will have to work the problem. So in this case, the above problem we have to take account on the distribution. So this when we won the winding also got the distribution. So they reward the problem 4 by 1 way, more practical uniform winding distribution represented by the surface current density. So when the electrical currents are flowing in those stator and rotor winding, so the currents are also flowing in their surfaces. So that the surfaces also called as a winding distribution. So that the winding distribution function can be represented Ks. That will be the stator winding distribution factor. This becomes the Is multiply NSIS divided by pi multiplied by R plus G. So that this is the sign value is between the 0 to pi. And also the minus Is multiply NSIS divided by pi multiply R plus G, so that this is the lambda sign value will be the pi to the between 2 pi and 2 pi, and also the KR will be the IS multiply NRIR divided by pi multiply R, so that the sign minus theta is a line between the 0 to pi, and minus IS NRIR divided by pi multiplying R, so that this is the sign minus theta value is line between the pi and the 2 pi. So that's saturation. That's saturation. We have to calculate the flux density equation. We have to take into account by taking into account the flux density. So distribution factor. So that we saw that the part A. So part A is we have to determine the flux density and the magnetizing. So the flux densities we can calculate, the magnetizing can calculate by taking account on the winding distribution factor. And therefore that we write down the equation HRS sin plus pi equal to minus HRS sin. So this is the equation. So that this is using the Ampere law. So therefore that we write down the equations 2HRS sin G equal to NSIS multiply 1 minus 2 sin divided by pi. So for the sin value is line between the 0 and pi. And also that 2HRS sin G equal to NSIS multiply minus 3 plus 2 sin by pi
and this is for the sign value line between the pi and the 2 pi. So therefore we sketch the resulting flood density. So the resulting flood density is sketched is given in the diagram. You can see this horizontal axis angle, the sign value, so 0, pi, and 2 pi, and the vertical axis will be the flood density values are BRS. So the downward slope will be the minus mu 0 and SIS divided by 2G multiplied with 1 minus 2 psi by pi, and the upward slope will be the mu 0 and SIS divided by 2G multiplied with minus 3 plus 2 psi by pi. So this is for the flood density equation, depending on the distribution factor. And then but we can also this is for that we consider for the rotor to stator, and also we can also calculate for the rotor winding. So the flood density distribution and the KS values are you can see on the diagram. In the diagrams we allocate the KS value. And also that we concern for the rotor winding flood density diagram is you can see the graph. In this case, horizontal is with the psi and the vertical is with the VRR, the flood density VRR. So that we shift the angle theta. So when we shift the angle theta, the graph will also be shifted. So the graph with the downward slope will be my mu 0 NRIR divided by 2G multiplied with 1 minus 2 multiply psi minus 0 divided by pi, and also the upward slope will be the mu 0 NRIR divided by 2G multiplied with minus 3 plus 2 psi minus 0 divided by pi. So this is the way we can calculate the graph for the flood density.အခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဆောစောကပု္ပ္ပာကိုအခြေခံပြီးတော့မှ distribution factor ကိုအခြေခံပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့တွေ့ရမယ်။ winding က distribution factor ဆိုတာဒီ winding တစ်ခုကပတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာ distribution factor တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လို distribution factor တွေရှိမလဲဆိုတော့KP KS ဆိုတာဗာလဲဆိုရင် stator winding မှာရှိတဲ့ distribution factor အဲ့ဒါဘာလို့နဲ့တွက်လို့ရဆိုရင် IS multiply NSIS divided by pi multiply R plus G အဲ့ဒါ sin value က0နဲ့ pi ရမှာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါ sin value ဒီ pi နဲ့ 2 pi ရမှာဆိုရင်တော့ minus IS multiply NSIS divided by sin multiply R plus G ထို့အတူပဲ rotor winding မှာရှိတဲ့ distribution factor ကြတော့လည်းပဲ KR ဆိုတော့ sin minus theta ဒီ0နဲ့ pi ရမှာဆိုရင်IS multiply NRIR divided by pi R, and sin minus theta ဒီ pi နဲ့ 2 pi ရမှာဆိုရင်တော့ minus IS multiply NRIR divided by pi R. So that's အဲ့လိုညီမျှခြင်းတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီညီမျှခြင်းတွေရှိတာတော့မှအခြေခံပြီးတော့မှflood density တွေကိုတွက်မယ်။တွက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတို့ဘာကိုတွက်မလဲဆိုရင် ampere law ဆိုအသုံးပြုပြီးတော့ magnetizing flux ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ဒီမှာဆိုရင် rotor ပုံပြထားတယ် rotor ပုံနဲ့ stator ပုံတွေပြထားတယ်အဲ့မှာ angle theta ကလွယ်ပတ်တဲ့အားတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့distribution factor ဖြစ်တဲ့ KS ကတန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာပုံတွေမှာဆွဲပြထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ rotor နဲ့ stator ကြားမှာရှိတဲ့magnetizing flux ကိုဘယ်လိုညီမျှခြင်းနဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ HRS sin plus pi ညီမျှခြင်း minus HRS sin အဲ့လိုညီမျှခြင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ 2HRS sin G ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် NSIS 1 minus 2 sin divided by pi ထို့အတူပဲ 2HRS sin G ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် NSIS minus 3 plus 2 sin pi ပထမညီမျှခြင်းဒီ sin တန်ဖိုး0နဲ့ pi ကြားမှာရှိပြီးတော့ဒုတိယညီမျှခြင်းဒီ sin တန်ဖိုး pi နဲ့ 2 pi ကြားမှာရှိတယ်။အဲ့တော့အခြေခံပြီးတော့မှဒီ graph ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါဒီရေပြင်ကြီးစာမြင်းချောင်းက sin angle sin ကိုစားပြုတဲ့ vertical မြင်းချောင်းကတော့ flood density BRS ကိုစားပြုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်းချောင်းမှာဆိုရင်ဒီဆွဲတဲ့ line ကဒီအောက်ကိုပထမဆင်းချသွားတဲ့ line အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့ mu 0 NSIS divided by 2G multiply with 1 minus 2 sin by pi ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိမယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ pi တန်ဖိုးမှာဆင်ပြီးဒီမြင်းချောင်းတန်ဖိုးကဆိုအပေါ်တက်လာမယ်။အဲ့တက်လာတဲ့တန်ဖိုးကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင် mu 0 NSIS divided by 2G multiply minus 3 plus 2 sin by pi ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ slope တိုင်းတက်သွားမယ်။အဲ့ဒီတက်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီ ampere law ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီလိုထောင့်တန်ဖိုးနဲ့ flood density တန်ဖိုးဆက်ဆက်တဲ့ graph ကိုဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်။ထို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ rotor winding ကျတော့ stator နဲ့ angle theta ကွာခြားသွားတယ်။ stator angle theta ကွာခြားသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ graph ကလည်းပဲညာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားမယ်။အဲ့ဒီညာဘက်ရွှေ့သွားတဲ့ပုံကြတော့အောက်မှာဆွဲပြထားတယ်။အဲ့တော့ PRR ကပါလဲဆိုရင်ဒါ rotor မှာရှိတဲ့ flood density ဆိုင်အားဆိုရင်တော့ဒီရေပြင်ကြီးရဲ့ထောင့်တန်ဖိုးပထမအဆုံး angle theta ခြားသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီပထမအဆုံးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီ
ကိုဆင်းချသွားတယ်အဲ့ဒါ mu0 nr divided by 2g multiply with 1 minus 2 sin minus theta by pi နောက်တစ်ခါကျတော့ pi min plus theta မှာအဲ့ဒီနေရာစီပြီးတော့ဒီ graph နေရာအပေါ်ပြန်တက်လာတယ်တက်လာတယ်ဆိုရင် mu0 nr divided by 2g multiply with minus 3 plus 2 multiply sin minus theta by pi အဲ့လိုထောက်တန်ဖိုးတိုင်းတက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလို flat density တွေ rotor မှာရှိတဲ့ flat density stator မှာရှိတဲ့ flat density တွေ magnetizing force တွေ rotor နဲ့ stator မှာစီးဆင်းတဲ့ဆက်စီးကြောင်းဖြစ်တဲ့ IR တွေ IS တွေနောက်ပြီးတော့ rotor နဲ့ stator မှာရှိတဲ့နော်အပတ်အရေးအတွက် NR တွေ IR တွေနောက်တော့ air gap ရဲ့အကျယ်အဝန်းဖြစ်တဲ့ G တွေအဲ့ဒါတွေပြင်မိပြီးတော့မှ flat density magnetizing force တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီ graph ပုံတွေမှာတတိုင်းကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရတယ် And then we also said we also need to calculate. And first is we have to calculate for the flat density equation. So we have to calculate the flat density equation for the diagram. So in this case, flat density equation we can calculate. So that the turn density is the number of turns per the particular area can be written. So in this case, ns equal to 4ns divided by pi square r plus g summation 1 by n sine n pi. So that equation. So in this case, ns is the number of turns. Small ns is the turn density. Capital N is the number of turns, and the I is the radius, and the g with the air gas value, and the n is what n is you have to add from as an odd number. And also the turn density on the rotor can also be calculated. Nr equal to 4nr divided by pi square r. So in this summation 1 by pi 1 by n sine the sine minus theta, the equation. And also the flat density the rotor to stator is equal to BIS equal to summation n odd. So 4 mu0 nsis divided by pi square gn square cos n psi. Also the rotor flat density can also be calculated. BRI equal to summation n odd 4 mu0 nr divided by pi square gn square cos n psi minus theta. So the flat density is a summation of the BRS and BR. That will be BR equal to BRS plus BR. So that will be the we calculate that. And then we calculate the stator flat linkage. So in this case, d lambda s equal to ns r plus g d psi, and then multiply with the minus integrations are sine to sine plus pi br sine dash r plus g l d sine dash. So that will be the number of time multiply plus linkage. So therefore, we have to also substitution for what we call is BIS and BR values we substitute. So therefore the d lambda s equal to ns rg r plus g square l d psi multiply with summation n odd h u0 nsis divided by pi square gn power 2 multiply with sine n psi plus summation n odd the 8 the mu0 nr divided by pi square gn power 3 sine n psi minus theta. So this is the way we can calculate the BR. And then the total flat linkage for the stator coil. The equation is lambda s equal to 32 mu0 ns multiply with r plus g multiply a divided by pi power 4g, and also multiply with integration 0 to pi and summation n odd by m sine n sine, and multiply with summation n odd and sis divided by n power 3 sine n psi plus summation n odd and rir divided by n power 3 sine n psi minus theta, and then d psi. So this is the total flux linkage equation for the stator winding. And then the next the page will be that how to make the integration. အခုဆက်ပြီးတွေ့ရမှာပါလဲဆိုရင်ဒီ flat density ကိုညီမချင်းကိုတွေ့ရမယ် flat density တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ turn density တွေကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ turn density ဆိုရင် unit area မှာဆိုရင်အပတ်ဘလောက်ပတ်ထားလဲအဲ့ဒါ turn density လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ turn density က stator အတွက် turn density ဆိုရင်ဘယ်လိုညီမချင်းရေးလို့ရလဲဆိုတော့ 4ns divided by pi square r plus g summation n of 1 by n n sin n sin ဆိုတဲ့ညီမချင်းရေးလို့ရတယ်ထို့အတူပဲ rotor ရဲ့ turn density ဆိုလည်းပဲ nr ညီမချင်း
4 and r divided by pi square r summation and odd 1 divided by n psi minus theta ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ rotor နဲ့ stator ကိုပြောင်းသွားတဲ့เนาะ flux density ကျတော့ဘယ်ညီမချင်းရေးလို့ရတယ် summation and odd 4 mu 0 nsis divided by pi square gn square cos n sin ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ rotor မှာရှိတဲ့ flux density ကျတော့ summation and odd 4 mu 0 nrir divided by pi square gn square cos n sin minus theta ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ stator မှာရှိတဲ့ flux density နဲ့ rotor မှာရှိတဲ့ flux density နှစ်ခုပေါင်းရင်စုစုပေါင်း flux density total flux density ကိုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စုစုပေါင်း flux density က BR ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ BRS နဲ့ BR နှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ differentiate လုပ်မယ် differentiation ဆိုတော့ lambda S ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် NS တူမှာ R plus G နဲ့မြှောက်မယ်ဒီ sin နဲ့ထပ်မြှောက်မယ်ပြီးတော့မှเนาะခွင်းထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် minus เนาะto integrate လုပ်တာเนาะ lower limit က sin နဲ့ upper limit က sin plus pi BR sin dash R plus G L D sin dash เนาะအဲ့ဒါပထမဆုံးအပိုင်းကတော့စုစုပေါင်းတဲ့အပိုင်းအရေးအတွက်ဒုတိယအပိုင်းကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီလို flat link တွေ flat တွေကတစ်ခုတစ်ခုမှာဆက်သွယ်နေတယ်elementary point တစ်ခုမှာเนาะပတ်လိုက်တိုင်းမှာရှင် flux တွေက magnetic flux တွေကဆက်သွယ်နေတယ်အဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အပိုင်းအဲ့နှစ်ခုမြှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ BR ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတွက်လို့ရလဲဆိုတော့ E lambda S ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် NS multiply R plus G square ဒီ sin and နောက်ပြီးခွင်းထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ summation n of 8 mu 0 n SIS divided by pi square GN power 3 sin and sin plus summation n of 8 mu 0 n RIR divided by pi square GN power 3 sin and sin minus theta เนาะအဲ့ဒီညီမကြီးရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလို stator coil မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းเนาะ link လုပ်သွားတဲ့เนาะ flux တွေကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုတော့ lambda s equal to 32 mu 0 ns r plus g l divided by pi power 4g သူကဘာနဲ့ညှောက်မလဲဆိုတော့ integration လုပ်မယ် lower limit 0 upper limit က pi summation n odd 1 by n sin and sin multiply summation n odd and SIS divided by n power 3 sin and sin plus summation n odd and RIR divided by n power 3 sin and sin minus theta နောက်ပြီးမှ d sin အဲ့ဒီညီမချင်းကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ integration ကိုဆက်ပြီးရှင်းတာကြတော့နောက်เนาะ page မှာရှင်းတဲ့နည်းကိုပြထားတယ်The next one will be that we have to solve the integration. So integration 0 to pi sin n sin m sin minus theta d sin equal to 0. In this case, m is not equal to the n. So we have to simplify. So we have to simplify. What you got is a lambda s equal to 32 mu 0 n s multiply r plus g multiply l divided by pi power 4g and summation and odd. So pi and sis divided by 2 n power 4 plus pi n r I r divided by 2 n power 4 multiply cos n theta. And then so this can be written in the form of a lambda s equal to the ASIS plus summation and odd mn cos n theta IR. So therefore the LS equal to 16 mu 0 ns square RL divided by pi power 3 g summation n odd 1 divided by n power 4. So therefore the n equal to 16 and mu 0 and s nr are divided by pi power 3 g n power 4. So this is the ways we can determine the requires intertem value, as value, mm value. Similarly, lr value also can be calculated. So we have to utilize a lambda r equal to lri plus summation n of mn cos n theta is. So then we got the LR equal to 16 mu 0 n s square r divided by pi power 3 g summation n odd 1 divided by n power 4. So this is the way we can calculate the required intertem value of stator as intertem value of the rotor LR and the neutral intertem value mm. အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီ integration ကိုဆက်ပြီးရှင်းမယ်။ integration ဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင် integration 0 to pi so lower limit 0 upper limit pi sin and sin and sin minus theta d sin က0ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် m နဲ့ n နဲ့က
Allow submission like Hamasui, lambda S by Yamaneso, that is 2 mu 0 ns multiplying R plus G L divided by the pi power 4 G and summation n odd pi n SIS divided by 2 n power 4 plus pi n RIR divided by 2 n power 4 cos n theta ဆိုတာရပါမယ်အဲ့ဒီရလာမယ်ဆိုရင် lambda s ကိုဘယ်လိုညီမျှချင်းရေးလို့ရရော lambda s ညီမျှချင်း ASIS plus summation n odd nm cos n theta IR ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းရေးမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် LSD 16 mu 0 ns square RL divided by pi power 3g summation n odd 1 divided by n power 4ဆိုတာရမယ်ထို့အတူပဲ mutual inductance ဖြစ်တဲ့ညီမျှချင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာ AS ကဆိုရင်ပါ stator ရဲ့ဆိုသူရဲ့ inductance value ဒါက mutual inductance value ဖြစ်တဲ့ mn ကလည်းပဲဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့16 mu 0 ns nr rl divided by pi power 3 gm power 4ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှlambda r ကိုလည်းတွက်လို့ရတယ် rotor အတွက် magnetizing တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ lambda r ကိုလည်းတွက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် lambda r equal to lrir plus summation n odd nm cos n theta is အဲ့ရမှာဆိုရင် lr ဒီstator မှာရှိတဲ့ rotor ရှိတဲ့ flat inductance lr ဒီ16 mu 0 ns square RL divided by pi power 3g summation n of 1 divided by n power 4 ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းကိုနောက်ဆုံးရမှာဖြစ်တယ် The next way because a problem is given. So problem 2.1 a piece of the infinitely permeable magnetic material completes the magnetic circuit in figure 2b.1 in such a way that it is free to move in x or y direction under the assumption that the aggregates are the short compared with their cross-sectional dimensions. So we have to calculate what the range of the x and y this expression valid. So in this case we see the electromagnet. So electromagnets are this is for the magnet here. So the coil is a ohm, so coil called the n number of times and the plunger is moving. The plunger can move him to the horizontal axis as well as a vertical axis. So the dimension are given. So in this diagram you can see the dimension and the line of the magnetic field direction. So we have to calculate the range of the x and y. The x and y we have to calculate. So အခုပုံမှာပါပြထားလဲဆိုရင် electromagnet ပုံပြထားတယ် electromagnet ပုံမှာဆိုရင်ဒါသူ့မှာရှိတဲ့အပတ် usually n number of time ဖြစ်နေတဲ့ supply ဆိုပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာဆို plunger ရွေ့သွားတယ်plunger ဆိုတာ horizontal axis နဲ့ vertical axis axis တိုင်းနဲ့ y axis တိုင်းရွေ့သွားနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုင်းအတာတွေပဲပုံမှာပေးပြထားတယ်အဲ့မှာတို့ပါတယ်ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင် x နဲ့ y တန်ဖိုးတွေကိုရှားမယ်အဲ့ဒီကိုအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့ x နဲ့ y တန်ဖိုးတွေကိုရှားမှာဖြစ်တယ် So we have to write down the Maxwell equation. Maxwell equation is some surface integral of the HDL equal to integration of the JDS. In this case, when the magnetizing force are acting on the surface, so that way the magnetizing force multiply the length of the magnetic path, so surface integral can be calculated. In this case, our magnetic current density multiplies surface area. So current density multiplied surface area is the integration of the JDS. So in this case, we can calculate surface integral of the HDS equal to 0. So this is the equation. And also the surface integral of the JDS equal to NI. So that we write down the equation. The part 1 and the part 2 are given in the diagram. So in this case, surface integral of the HDS is equal to H1 multiply C minus B minus Y plus H3 H equal to N pi and Ni. And also the part 2, the surface integral of the HDL equal to H1 multiply C minus B minus Y plus H2Y equal to Ni. အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင် Maxwell equation ကိုရေးရမယ်။ Maxwell equation ကိုရေးမယ်ဆိုရင် surface integral လုပ်မယ် HDL အဲ့တော့ magnetizing force နဲ့စီးဝါးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ surface integral အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် density နဲ့ surface area ရဲ့ surface integral နဲ့ညီးတယ်။အဲ့တော့ surface integral P ds က0နဲ့ညီးတယ် surface integral JDS က Ni နဲ့ညီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ surface integral HDL ဟာဆိုရင် H1 multiply C minus B minus Y about H3 multiply X က Ni နဲ့ညီးတယ်။ထို့အတူပဲ surface integral HDL ကဘာနဲ့ညီးလဲဆိုရင် H1 multiply C minus B minus Y about H2Y ဆိုရင် Ni နဲ့ညီးတယ်။
Then we saw that problem 2/2. So problem 2/2 is, in this case, this is a circular shape. Is given the way the rotor and the stator. So the diagram is given figure 2p2. So that way the supply is supplied to the stator and also the rotor also be rotating. So the three pieces of the infinitely conducting materials are arranged as shown in the figures 2p2. In this case, three pieces. So this is you can say two pieces. One first piece with the rotor and the shape with the T shape, and another with two pieces with the semicircle. So semicircle and the semicircle cut into the half. So that way the two pieces. So there are three pieces. Three pieces of the infinitely conducting materials are arranged as shown in the figures 2p2. The two other pieces are stationary and are separated by the block of the insulating material or the permittivities E. So that inner piece is free to rotate at an angle theta. The gate G is much less than the average radius R, which implies that the fields are approximately those of the plane parallel geometry. Neglect the fringing fields. Find the Q1, V1, Vg theta, and the Q2, V1, V2, and the theta. So third things have to be determined. So in this case, there are three pieces. Three pieces will be the middle piece where the freely can be rotated. We have to calculate this charge Q1 in the terms of the V1, V2, and theta, and the Q2 in the terms of the V1, V2, and the theta. In this case, we write down the equation. Because of the charge is linearly related to the applied voltage. So that charge we have to write. So in this, in this diagram, we have to calculate the charge. So in this case, Q1 is V1, V2, and theta, and the Q is V1 0 theta plus Q1 0 V2 and theta. So we write down the equation. Q1 bracket V1 V2 theta equal to Q1 bracket V1 comma 0 comma theta plus Q1 in the bracket 0 comma V2 comma theta. So Q1 in the bracket V1 comma 0 comma theta equal to, so EV1 divided by the R0 multiplied by omega L plus the E0 multiplied by V1 by G and multiplied by pi by 4 plus theta and R. And then another equation that Q1 in the bracket 0 V2 and the theta equal to EV2 divided by the R alpha omega alpha. So therefore the Q1, so in the bracket V1 V2 and theta equal to V1 L, and also the E is omega by R alpha multiply E0 multiply pi divided by 4 plus theta multiply R divided by G, and minus V2 L the E omega divided by R alpha. And then we got the Q2 in the brackets V1 V2 the cos theta equal to minus V1 L E omega divided by the R alpha plus V2 L and multiply with E W divided by R plus E0 multiply by 4 minus theta R divided by R. So this is the equation to solve the problem. အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာပါပေးထားတဲ့ဆိုရင်အစိတ်ပိုင်း၃ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်း၃ခုဆိုရင်အလေအစိတ်ပိုင်းကနော်သူကလဲပတ်နိုင်တဲ့နော်ဘေးနောက်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဒိုတာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ဆက်ဝိုင်းချမ်းပုံဆက်ဝိုင်းစိတ်ပုံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော် charge data မို့အတွက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့ charge data မို့အတွက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုညီမျှချင်းရေးလို့ရလဲဆိုရင် Q1 ဂွင်းထဲမှာဆို V1 V2 angle theta ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် Q1 ဂွင်းထဲမှာဆိုရင် V1 0 theta နဲ့ Q2 ဂွင်းထဲမှာဆိုရင်0 V2 theta အဲ့လိုနှစ်ခုပေါင်းတာနဲ့ညီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Q1 ခွင်းထဲမှာ V1 0 theta ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် EV1 ကိုမှ R alpha နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ omega L နဲ့မြှောက်မယ် plus E0 ကို V1 နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ G နဲ့စားပြီးတော့မှဘာနဲ့ထပ်မြှောက်မလဲဆိုpi by 4 plus theta R နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြှောက်မယ်เนาะအဲ့လိုညီမချင်းရေးလို့ရထို့အတူပဲ Q1 ခွင်းထဲမှာ0 V2 theta ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် minus EV2 ဟိုမှာ R alpha နဲ့စားပြီးတော့ omega L နဲ့မြှောက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့နောက်ဆုံးပါညီမချင်းရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် Q1 ခွင်းထဲမှာ V1 V2 theta ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် V1 L ပြီးတော့ခွင်းထဲမှာဆိုရင်เนาะ EW ဟိုမှာR alpha နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင် E0 pi by 4 plus theta R ပြီးတော့မှ G နဲ့စားတာလည်းပေါင်းမယ်အဲ့ဒါ
အဲ့ဒီကဘာနှုတ်မလဲဆိုရင် V2L EW R alpha နဲ့နှုတ်မယ်နောက်တစ်ခုက Q2 ခွင်းထဲမှာ V1 V2 သီတာဘာနဲ့ညီမယ်ဆိုရင် -V1 L EW ကိုမှ R alpha နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ V2L ပြီးခွင်းထဲမှာဘာရှိမလဲ EW by R အပေါင်း E0 by 4 သီတာ R divided by G နော်အဲ့ဒီညီမချင်းကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်And also you see that problems are 2.3. So that problem 2.3 given the cross section of a cylindrical solenoid used to position the bar mechanism of a hydraulic control system is shown in the figure 2b3. When the currents are I1 and the I2s are equal, the plunger is centered horizontally H equal to 0. When the coil currents are unbalanced, the plunger moves a distance X. Then non-magnetic sleeves keep the plungers centered radially. So in this case, we can see that the plunger is a magnetic material. So the coils are wound on the magnetic material. So this is coil 1 and the coil 2. And also the plunger control on the sublime. So when you can provide this electrical current, so the plunger will be moving. So we have to calculate the magnetic flux. So we have to calculate and that's how we have to calculate the displacement. We have to calculate. So in this case, the displacement is limited to the range minus d, h minus d, h between the minus d and the d. So we have to show that the electrical terminal. So lambda 1 equal to L11 I1 plus L12 I2. Lambda s equal to the L12 I1 plus lambda 2 equal to L12 I1 plus L22 I2. So in this case, L11 is equal to the L0 multiplied 3 minus 2 divided 2 multiplied h divided by d minus h by d the whole square. And also the LGG equal to the L22 equal to L0 multiplied 3 plus 2 h by d minus h by d the whole square. L12 equal to L0 multiplied 1 minus h by d the whole square. So this is the problem is given. So ပုံမှာပါပေးထားတဲ့ဆိုရင်ဒါ solar ပေးထားတယ် hydraulic system ကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဒီ VAR ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရတယ်သူ့မှာ supply နဲ့ဆင်းထားအထိန်းနိုင်တဲ့ပေးနေတဲ့ဆရာစီကြောင့်ဒီကတော့ I1 နဲ့ I2 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် lambda 1ဒီ L1 I1 အပေါင်း L12 I2 နဲ့ညီတယ် lambda 2ကတော့ L12 I1 အပေါင်း L22 I2 နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ H တန်ဖိုးဒီminus d နဲ့ plus d ကြားထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် inductance ဖြစ်တဲ့ L11 ဒီ0 3 minus h by d no minus h by d the whole square နဲ့ညှောက်မယ်ထို့တူပဲ L22 ဒီလည်း L0 3 plus 2 h by d minus h by d square နဲ့ညှောက်မယ်L12 ဒီ L0 ကို1 minus h by d the whole square နဲ့ညှောက်မယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကဘာကိုရှားမလဲအဲ့ L11 L12 တွေ lambda 2တွေကိုရှားမှာဖြစ်တယ်So that we solve this problem. So that in this case, we write down the equations the phi is a cylindrical symmetry, so that we can see this H1 H1 plus are the going upward and downward, and H2 plus are the going downward and downward. So that for the disconnection, we write down the equation. We write down the equation that GH1 plus GHM is equal to NI1, and the GH2 minus GHM equal to the NI2. And therefore, we can write another equation: mu 0 multiplied D minus H 2 by H1 minus 2D multiplied 2 by R mu 0 HM minus D plus H multiplied 2 by R mu 0 H2. So therefore that's equation lambda 1 equal to mu 0 and D minus H multiplied 2 by R H1 and the lambda 2 and mu 0 and D plus H 2 by R H2. So therefore A0 equal to mu 0 by N square D by 2G. So those equation we can get it. Soအဲ့ဒီညီမချင်းမှာဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ H1 နဲ့ H2 တွေကဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဒါဥတည်နေတဲ့ magnetizing force ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တို့ကညီမချင်းကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် GH1 ပေါင်း GHM က NI1 လို့ရေးလို့ရတယ် GH2 အနှုတ် GHM ကလည်းဆိုရင် NI2 လို့ရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ mu 0 D minus H2 by R H1 အနှုတ် 2D 2 by R mu 0 HM အနှုတ်D plus H 2 by R mu 0 H2 အဲ့လိုညီမချင်းရေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် lambda 1ဒီ mu 0 and D minus H 2 by R H1 နဲ့ညီတယ် lambda 2ဒီ mu 0 and D plus H 2 by R H2 နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် L0 ဒီ mu 0 by R N square D ကိုမှ 2G နဲ့စားလိုက်ရတယ်ညီမချင်းနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
So that we solve this problem. So that in this case, we write down the equations are. The point is cylindrical symmetry, so that we can see this H1 H1 plus are the going upward and downward, and H2 plus are the going downward and downward. So that for the disconnections, we write down the equation. We write down the equation that GH1 plus GHM is equal to NI1, and the GH2 minus GHM equal to the NI2. And therefore, we can write another equation: mu 0 multiplied D minus H 2 by H1 minus 2D multiplied 2 by R mu 0 HM minus D plus H multiplied 2 by R mu 0 H2. So therefore that's equation lambda 1 equal to mu 0 and D minus H multiplied 2 by R H1, and the lambda 2 and mu 0 and D plus H 2 by R H2. Therefore A0 equal to mu 0 by N square D by 2G. So those equation we can get it. So Eddie, Nimajima so to Gloria so H1 and H2 they are upon it out Udi in them magnetizing for the finite. And I never do a Nimajim blue yellow yard. GH1 about GHM and I want to yellow yard, GH2 no GHM let's say, and I do yellow yard. Tatamlo mu 0 D minus H2 by R H1 no 2D 2 by R mu 0 HM no T plus H 2 by R mu 0 H2. Hello, imagine yellow yard. And so lambda 1 D mu 0 and T minus H 2 by R H1 and needed lambda 2 the mu 0 and T plus H 2 by R H2 and needed. That's why 0 the mu 0 by R N square D goma 2 gene solid. Yaran imagine it. And then we will see this problem 5 by 1. Two parallel plates perfectly conducting the plates are constrained as shown in the figure 5b.1. In such a way that the bottom plate is fixed and the top one is free to move only in the H direction. A force is applied between the plates by the voltage source VD when the H equal to 0 and the spring is in equilibrium position. So in this case, this plate is given. So this plate is you see the plate M. So they attach with the spring K and connected to the resistor R and the source VD, and also the another plate. So the another plate with the L. So we have to calculate what is the force of the electric origin exerted on the upper plate. So the electrical force we have to calculate. B is write the complete equation for the motion for the distance. So this is the motion equation have to written, and also the R equal to the 0 and the VD equal to V0 sine omega t U minus 1t. So where the UT is the unit step function, what is the HT? So the unit step function given, you have to calculate the HT. So the assume that the system is a static equilibrium. So when the T's are less than the 0, the system in the static equilibrium. Now, so examples are both are 5.1 or 12 and of parallel plate the cool map M so the parallel plate and not who are parallel plate to push it. A parallel plate the cool M so the plate go off. Something gain a set up resistor I and not be so and not parallel plate to be set out. And I know the plate to cross in H line chamber you challenge it so for the BD pin the H 0 pin the comma or spring as equilibrium pin it. Every comma so in the electric force goes to a pit there be I system and motion equation here me now the who are no now the case R D double 0 p VDD V0 sine omega t U minus 1t ဖြစ်တဲ့အခါဆိုရင် U minus 1t က unit step function ဖြစ်တယ်အဲဒီခါမှာဆိုရင် static equilibrium ဆို t က stand 0နဲ့ညီတဲ့ခါမှာဆိုရင် HT ရဲ့ညီမျှခြင်းကိုရှာရမှာဖြစ်တယ် And then we have to write down the equation. In this case, firstly we have to calculate the capacitance. The capacitance of the system, in this case, C equal to A plus A D E0 divided by S. So in this case, F is equal to the D omega by the DH equal to half multiply D E0 by S V squared. And also the force. This is for the capacitance equation we can write down. And the next one, the fourth equation can also be write down. M d2h by dt square equal to minus kh plus half into de0 by s v square. And also the vd equal to the r d by dt a plus h de0 by s v plus v. So they are the equation that dependence of variables are h and v. And also we write down the equation motion equation equal to v square equal to vt square equal to the u minus 1t v0 square by 2 multiply y minus 2 cos 2 omega t. So this is the equation. And the
post အောင်ဆက်ပြီးတွက်တယ်တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် capacity ညီမျှခြင်းကိုရေးလို့ရတယ် capacity C ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် C ညီမျှခြင်းနောက်ကွင်းထဲမှာ A ပေါင်း H နောက် D0 by ds ဒါကြောင့်မို့ F ကဘာလဲဆို driving force F ကတော့ d omega by dx ကဘာလဲညီတယ်ဆို half multiply de0 divided by sv square ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပတ်ပြီးကြတော့ force equation ကြတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် m d2h by dt square ညီမျှခြင်း minus kh အပေါင်း half de0 by s by v square နောက်က vd ညီမျှခြင်းတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် r d by dt တော့ a plus h de0 by ds d0 e0 by s v plus v နောက်တစ်ခုက motion equation ကြတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် v square equal to v square t equal to u minus 1t v0 square by 2 multiply with 1 minus cos 2 omega t